হ্যালো বন্ধুরা, ফ্লিং আর্টে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি একটা সুন্দর পদ্ম ফুল ডিজাইন করব। এই ডিজাইনটা পিলো কভার, শাড়ি, তারপরে টেবিল ক্লথে করতে পারেন। সুন্দরের মধ্যে ছোট্ট একটা ডিজাইন। আমি প্রথমে পিঙ্ক ব্যবহার করছি। ভালো করে রংটা মেশাতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে এটা যেন আউটলাইনের বাইরে না বেরোয়। রংটা ভালো করে মেশাতে হবে। আমি এটা 4 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি দিয়ে করছি। এরপর আমি পিঙ্কের ওপর রেড ব্যবহার করছি। ভালো করে এটা মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর মাঝখানের অংশগুলো সাদা ব্যবহার করব যাতে একটু ফুলটা সুন্দর লাগে, ফুলটার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ভালো করে রংটা মিশিয়ে দিতে হবে। চাইলে এই সুন্দর ডিজাইনটা আপনারা চেষ্টা করতে পারেন বাড়িতে। এবার আমরা চলে আসবো পাতায়। আমি প্রথমে পাতায় লিপ গ্রিন ব্যবহার করছি। এটা সুন্দর করে মেশাতে হবে। এবার আমি মেরুন রংটা ব্যবহার করছি। পাতায় মেরুন রংটা ব্যবহার করে সুন্দর লাগছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি সবকটা পাতায় এরকম ভাবে মেরুন রং দিয়ে করে নেব।
এবার আমি স্যাপ গ্রিনটা ব্যবহার করছি। সুন্দর করে পাতায় মেশাতে হবে যাতে পাতার উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। এই চ্যানেলে সবকটা ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অন্যের সাথে শেয়ার করুন। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাই চ্যানেলটির সঙ্গে থাকার জন্য। আমি 3D দিয়ে ফুল ও পাতায় আউটলাইন করেছি।